Hi everyone, today we are going to learn some daily use English sentences that may Tamil speakers commonly say but slightly incorrect. Don't worry, these are very small mistakes. I will show you how to correct them easily so you can speak more natural English. So மறக்காம இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். First sentence, I'm coming in 5 minutes. This is a very common sentence Tamil speakers use. In Tamil we think like நான் 5 நிமிஷத்தில் வரேன். So we translate directly. So இங்கே தான் மிஸ்டேக் இருக்குது. But in natural English we don't say I am coming for future arrival. Future arrivalக்கு நம்ம I am coming யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So I will be there in 5 minutes. இந்த வேர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So use I will be there when you are talking about or reaching a place in the future. For example, I will be there in 10 minutes or I will be there in 15 minutes or I will be there soon. இந்த சென்டென்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னா ஐ வில் கோ அண்ட் கம். திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி டிரான்ஸ்லேட்டட் ஃப்ரம் தமிழில் போயிட்டு வரேன் அப்படின்றது தான் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, ஐ வில் கோ அண்ட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இங்கே ஸ்லைட்டாக ஒரு கரெக்ஷன் இருக்குது. என்னென்னா ஐ வில் கோ அண்ட் கம் பேக் அப்படின்னு சொல்லணும். இன் இங்கிலீஷ் வி மஸ்ட் கிளியர்லி சே கம் பேக். அதர்வைஸ் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ சே ஐ வில் பி பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த டோன் எதுக்குன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மோர் நேச்சுரலான இங்கிலீஷ் நீங்கள் பேசுகிறதுக்காக. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னா யூ ஒன்லி டோல் மீ திஸ். இன் தமிழ் வி யூஸ் ஒன்லி ஃபார் emphasis. அவன் தான் சொன்னான். இதை தான் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க, you only told me this. பட் இங்கே கரெக்ஷன் என்னன்னா he told me this அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒன்லி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். பிகாஸ் in English we usually don't use only like this. ஓகேவா, just remove only, your sentence becomes correct. For example, if you really want emphasis you can say is the one who told me அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காமன் மிஸ்டேக்கான டிப் சொல்கிறேன். இது ஒரு குயிக்கான டிப் தான். தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ஆஃபனாக அடிக்கடிக்க இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்லி, இட் செல்ஃப், நோ. ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ் English words unless really need. அங்கே உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆர் எல்ஸ் ஜஸ்ட் அவாய்ட் தோஸ் வேர்ட்ஸ். அப்போ உங்கள் இங்கிலீஷ் வந்து மோர் நேச்சுரலாக இருக்கும். அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அடிக்கடிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் பி தேர் இன் 5 minutes, ஐ வில் கோ அண்ட் கம் பேக், ஈ டோல் மீ திஸ். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு ஃப்ளூயன்ட் வந்துடும். And you will sound more natural. And if you found this useful, don't forget to like, share and subscribe. In the next video, I will teach more daily use English sentence for Tamil speakers. See you.